About 2 years ago, we finished our conference in Israel, and I was going to go back home via Frankfurt. So for that particular year or day, there was a strike at Tel Aviv airport, and by the time I got into the plane, I missed my connecting flight from Frankfurt back to India. So I had to spend one night in Frankfurt, and I was so upset that I had to spend one miserable night in Frankfurt. That was a miss of one entire night, So I was just grumbling and grumbling, said, Lord, why did this happen to me? So anyway, when I went to the check-in counter, and those nice ladies there were helping me to rebook for the next flight. So in the course of conversation, I asked the girls, so how is Germany? That year, the World Cup season was going on. So I asked the girls, so how is Germany doing in the World Cup? Oh, the girls said, oh no, they're not doing very good. They need a miracle. So I said, yeah, they need much prayer. So when these girls knew that I was a priest, she said, please pray that Germany will win the World Cup. I said, don't worry, we'll pray that they will win. Now I just say it for the sake of saying. Don't you do that? Right? Come on, don't act like holy saints. You all do that, don't you? Right? So I said that, So then I went into the hotel. So I totally forgot about what I told that girl about praying for, because I thought this is not important to pray for, because Brazil is out of the World Cup. So if they are out, World Cup is out. No other nation deserves to win. That's my opinion. Anyway, so the following morning, but a vow is always a vow. Whether you say it in a jest, whether you mean it or you don't mean it, if you say it, it is a vow. It's a promise that you made. So you have to keep it. So when I was having my morning devotion, I remembered that. So I said, all right, let me just kneel down and pray. So as I knelt down, an angel of the Lord appeared before me. And the angel told me, there is a reason why your flight was delayed and you had to spend a night in Frankfurt. Because God wants you to put your feet in this land, because you have an assignment to do in this land. Then the Lord spoke to me to go to Berlin and to do a prophetic conference there, because the Antichrist is going to rise up there. Berlin is going to be his political headquarters. There's going to be 3 places on this earth. He will have a political headquarters, a religious headquarters, and an economic headquarters. 3 places. One such place is Berlin. So he told me, go to Berlin and do a prophetic conference. Now, we have never ever done a conference in a nation like in Europe. So that's not my turf. And we have no contacts in Germany, how we are going to do a conference there. So I was just pondering and really wondering whether is this angel really an angel from God. For a fraction of a second, I entertained that thought. And this angel looked at me and he said, perhaps you are wondering. Oh, they can read your thoughts, Because in the spirit, you are naked. All your thoughts are all naked. So perhaps you are wondering whether this experience is real or not. I will give you a sign, he said. You like soccer, don't you? And he said, this is a sign for you. Germany will win the World Cup. This was 1 week before the final match was played. And at that point of time, there was no chance for Germany to win the World Cup.
He said, this will be your sign. And Germany won the World Cup. So you see, when you have insider information, finally I was shown Europe. இறுதியாக ஐரோப்பாவை எனக்கு காட்டினார். But this was an amazing word of the Lord that came to me on December the 2nd, 2018. 2018 ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் 2ஆம் தேதி எனக்கு வெளிப்பட்ட ஒரு ஆச்சரியமான தேவனுடைய வார்த்தை இதுவாகும். On that day as I was praying, அந்த நாளிலே நான் ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கும் போது the roar of the lion of Judah came very strong upon me. யூத ராஜசிங்கத்தின் கர்ஜனை மிகவும் பலமாய் என் மேல் ஒலித்தது. And this interpretation, this word came through tongues and interpretation and seeing visions. இந்த வார்த்தைகளை நான் தரிசனங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே அந்நிய பாஷைகளும் அதற்கு வியாக்கியானம் கொடுப்பதன் மூலம் எனக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டது. The enemy is going to gain strength and stand up on his feet in Europe. ஐரோப்பாவிலே எதிராளியானவன் பலனடைந்து காலூன்றி நிற்கும்படி எழுந்திருக்க போகிறான். And as the Lord spoke this, he began to say, now see this vision. கர்த்தர் இதை சொன்ன உடனே இந்த தரிசனத்தை பார் என்றார். And I saw a ferocious beast begin to arise in Europe. ஆக்ரோஷமான ஒரு மிருகம் ஐரோப்பாவிலே எழும்புகிற காட்சியை பார்த்தேன். This beast resembles a gigantic black dragon. இந்த மிருகம் ராட்சதத்தனமான ஒரு கருப்பு வலு சர்ப்பத்துக்கு அடையாளமாய் தோன்றியது. It was very terrible to look upon. பார்ப்பதற்கே திகில் பிடிக்கும் பயங்கர காட்சியாய் இருந்தது. Then suddenly from its neck, three long necks came up with 3 heads. திடீரென்று அதனுடைய கழுத்தில் இருந்து 3 நீண்ட தலைகள் எழும்பி வந்தன. Likewise on the left side and on the right side 3 heads came out. அதுபோலவே அதனுடைய வலது பக்கமும் இடது பக்கமும் இருந்து 3 தலைகள் நீண்டு கொண்டு வெளிவந்தன. On the left 3 heads, on the right altogether 7 heads. இடது பக்கம் 3 தலைகள், வலது பக்கம் 3 தலைகள், ஒட்டுமொத்தம் 7 தலைகள் அந்த வலு சர்ப்பத்துக்கு இருந்தன. Nails were very sharp, long and looked very terrible. அதனுடைய நகங்களை பார்க்கும் பொழுது நீண்ட கூரிய கடுமையான நகங்களாய் இருந்தன. Its tail were very long and its end was very sharp like arrowheads. அதனுடைய வாள் மிகவும் நீண்டமாக, அதனுடைய தலைகள் எல்லாம் ஆணிகளின் கூரான தலையை போல் இருந்தன. As I kept looking at this beast, I saw it arising and stand up on its legs in Germany. நான் பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே அது எழுந்து ஜெர்மன் தேசத்தின் மேல் தன் காலூன்றி நிற்பதை பார்த்தேன். Then I saw the president, the chancellor of Germany, Miss Angela Merkel. அப்பொழுது ஜெர்மன் தேசத்தின் தலைவராய் இருக்கும் ஜனாதிபதி ஏஞ்சலா மெர்க்கலை பார்த்தேன். Will empower her. இந்த மிருகம் அவளுக்கு அதிகாரத்தை கொடுக்கும் என்ற வார்த்தை என் காதில் கேட்டேன். The beast will cause Germany to arise militarily and become dominant as how it once was in ancient days. ஆதி நாட்களில் ராணுவ ரீதியில் எப்படி ஜெர்மன் இருந்ததோ மீண்டும் ஒரு முறை கூட அப்படி ராணுவ ரீதியான அதிகாரத்தில் மேலாதிக்கம் செலுத்தும்படி அது வல்லமை அடையும் என்ற அந்த வார்த்தை சொன்னது. You know, during the days of Hitler, Germany became the super military power. ஹிட்லருடைய நாட்களிலே ஜெர்மன் தான் மிகப்பெரிய ராணுவ வல்லரசாக ஆதிக்கம் செலுத்திக் கொண்டிருந்தது. That's how it is going to happen again. மறுபடியும் திரும்பவும் அதே போல்தான் சம்பவிக்க இருக்கிறது. Rule other European nations. அப்பொழுது அது மற்ற ஐரோப்பிய நாடுகள் மீது அதிகார ஆட்சி செய்ய தொடங்கும். As I was looking at this vision, இந்த தரிசனத்தை நான் பார்த்து கொண்டிருக்கும் போதே very dark black smoke arose. மகா அடர்த்தியான காரிருளின் புகை எழும்பியதை பார்த்தேன். And it began to spread all over Europe. ஐரோப்பா முழுவதும் அந்த கரும் புகை பரவத் தொடங்கியது. And the cloud and the dark smoke moved to cover all over UK.
அந்த கரிய புகை இங்கிலாந்து தேசம் முழுவதும் அப்படியே மூடத் தொடங்கியது. Gross darkness is coming over the whole of Europe. ஐரோப்பா கண்டம் முழுவதும் காரிருள் வரப்போகிறது. And the Lord told me to go to Germany ஜெர்மனுக்கு போகும்படி கர்த்தர் சொன்னார். and do a conference to raise up army of warriors there. பராக்கிரமசாலிகளின் சேனைகளை அங்கே எழுப்பும்படி அங்கே போகும்படி மாநாட்டை நடத்த சொன்னார். God willing, we will be doing a prophetic conference in Berlin in September this year. கர்த்தருக்கு சித்தமானால் இந்த ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் பெர்லினிலே ஒரு தீர்க்கதரிசன மாநாட்டை நடத்த இருக்கிறோம்.